it's so-called live, but that's because I can send the link for the Ms. Juruska. عفوا دكتور مجيد. Yes. ما مستاقان هموي بيان دردشي the studio is full. بله ده ابوه مش او يستبع هند نيرم با لينك بو عند نيرم كلوي دو سريو كان بدل خالي جيجوي جيجوي إذا مثلا تلفونك بو ترسي خانم بكم بلهم كيشكم ولا تشتو زور باشه دستش. We have to do I'm very sorry I had to do some YouTube links, so we at the same time that we are talking, the YouTube people they can see from the YouTube, so that will give us much possibility until our rooms are ready. For tomorrow everything will be ready because the whiteboard will be integrated to the virtual classroom that we for you therefore. Mr. Samir, how is in Germany? How is weather? Yeah, today is it's okay. Yesterday we had a storm, terrible storm yesterday. Oh, we actually 2 days during these last 2 days it has been very, very well. Yesterday I was swimming. Even I was very sick, so after coming from hospital I went directly to swimming because I couldn't. Were you sick? I didn't know. I was I went to a restaurant after 2 months. I took my son to a restaurant, Iranian restaurant, and we had food. I guess there was some old food, so for 3 days I have told you 1,000 times, don't go yes. to Iranian restaurants. Yes. So that was the reason I said it's never again, because it was very how to say very bad situation, because normally everything should be fresh, but they eventually gave us some very old food, and then we went up in the hospital. Sorry to hear that. My son was okay because he didn't eat that. He just ate and the cheese fries. So I say, okay, I will take some Iranian kebab, and then something else. That wasn't a fresh kebab. No, it wasn't. So I have to, from now, I have to do for myself if I want to. Next time when you come to Berlin, I will make you the kebab that you like. Oh, that's great. Actually, my hobby is cooking and kebabing. I cook for my friend. I have cooked for my friend's wedding as well. Yeah, good for you. My hobby is eating. This is trying people's food. We have combination. No, I like cooking. When I was last 2018 in Erbil, so, and I say to my friends, there were about 50 people. I say, I will invite you. All was waiting that we will go to a restaurant. I say, no, I will invite you and I will cook for you. MashaAllah. I believe all the men are good at making kebabs, to be honest. Yeah, I'm good at kebab. I dare you to make dolma or make mahshi or make anything. No. Well, actually, I can compete with you. I can actually dolma, mahshi, or everything. Even the Iranian has korma sabzi. Can you? Oh, the sabzi is lovely. The yes, Iranian and I do sabzi, also, also bread. I actually make bread as well by myself. Even yogurt. MashaAllah. Yeah, yogurt is easy.
Yes. Bread is okay. Yes. Food is good. Have you tried the Syrian food? Fool, not food. Fool. Well, my ex-wife was Syrian, so she made sometimes. I know how to eat, but I don't know how to make. I'm good at making scrambled eggs, Yes. Oh, that's great. and I can boil eggs too. Yes. This is great. So I guess we can start because there are people, about 10 people watching us in the YouTube, and we are here about 10 people, so we are 20. By the way, I'm good at coffee and tea. In drinking, you mean? No, not drinking, testing. Okay, that's great then. Next time we come there. Yeah. So let us to maybe to start Go ahead. working. What? Yes. So last time we have had how many sessions till now? 3 sessions, Sazan, or 4 sessions? Your voice doesn't come. Have we had 4 sessions or 3 sessions till now? Sorry, we had 4. 4. Okay, this is 5th, you mean? Supposed to. Oh, that's good. So we are good. I suppose that we will. Then that means we have more, because what I was thinking that we should work on more. So far we have actually in the first 2 sessions we had actually 3 sessions. We had the technical thing about the SmartCampus, how it's working, how to register thing. And last time we have to do some assignment as a teachers. I hope you have done it about the online teaching. And what is the online teaching? I put in the assignment as well. So because it's very important that we learn how to use that the system to give the assignment, to do the assignment, because when we learn that, we can teach the student as well. And we have had something about the theoretical thing of the digital learning. Last time we were talking about the online teaching, and now we are talking the creating of online courses. Today we will speak shortly about the creating online courses. I suppose I have to speak Kurdish and sometimes English, because my Arabic is kind 0, so I cannot speak Arabic at the moment. Okay. Kurdish Maybe and English is do, doctor. Most of them, they understand it. Okay, so let me So what you going to speak about today? I will just show you. We are speaking today about the creating, so the teaching, design and implementation of the Right, teaching, design and Yes. implementation. yes, how to design and implement the online teaching. So before that, I will show you something that we will talk about. We will talk about how we have to do the pre-work, because you know, let me come back to the video so I can we can see each other. And the online teaching actually is mostly like writing a story, or like doing some kind of scenario for a theater action or a movie, because what you do, our role is changing. Our role is as a teacher will change from the teacher that we are in the classroom to the online teacher that has some other roots, and there has some reason, and one reason is because of the technology. اما امرو لباره هنا وقصده كان روجي هموتان باش بيشتر دايلي بوردن ليوا دا كم كان روجك من بهويا وكا روشي تندرس نبو لخدمتي يادا نبو دو بهوي اوكا استا دوستان لسر سيرفر کار دا كان بو یک گنجاندنی ویرچوال کلاسو اوی وايد بورد پیدان برای تخت رشکا یا تخت سپی هندکان لسر کار دا كان بو نمانتونی برو نجوری اما امرو لا چند کوبنای پیشو ماندا یکم لسی جلسه یکم جلسه کوبنای پیش باسی زورتر آشنایی ما بو لسر سمارت کامپوس که سمارت کامپوس چای بتمندیه که لروانجه طلبه و لروانجه ماموستا لروانجه بلین اداره و هنده کارش ما کرد لسر اوی که دارین تیوری پر و دوایا اوش من انجام داد که هندێک کارەکەی دیکەشمان ئەمە بوو کە ئێمە لەوارەی چۆنەتی پەروەردە یا بەڵێن ڕۆلی مامۆستا لە شێوەی ئۆنلاین دەچێت لە جاری پێشتر بەواز
امرو هاوددن لهین دا قسم کن باسی داهنانی ناروک کورسی اونلاین بکن لبرا که لکورسی اونلاین دا کاتی ما درون کورسی اونلاین هر وقت استایدکانی دهاتو دبینین رولی ما مستاد گورت امرو لک دا گوره بس دگرت ها لهین دا لا اصطلاحی بلین میدیا دا باسا کنورجنس تکن کنورجنس باواتای گورین لشکل بو شکلی که دیکه کشتک دا گورتن لشکل بو شکلی که دیکه لراستی دا کلتوری شتکش دا گوره شیوه هرس کوتکش دا گوره شیوه هرس کوتا لمدیا دا بطبیعتی لبلین دا اونلاین دا باید دا گوره چون که ایما کدرون سر پولی هینه که بلین پولی آسایی که لیوی دا لپول دا سرچاوی زانیاری ایما وقت ما مستاین اما درو مثلا سلاید بوا که لیوی دا بجوانی نشانی یابدم ایما که درون پولکه یعنی اوش در رول ایما دواد دا گورید our role is changing where we are going to the we are shifting from the normal face-to-face teaching to the online teaching because when we are as a teacher in the school in the classroom we are the source of information we are the source of everything because everything is our hand and we answer everything but when we go to the online at the same time that we are learning teaching online we know that the student has the same possibility as us they can access to the online information they can answer to they can get the information same as we do the only difference is between that them and us is the knowledge we know how to use the information how to implement the information and how to give the information to them then that means we are a knowledge navigator to the students so we are not anymore a teacher we are but also a learning facilitator a collaborator a coach a mentor and also a co-learner as well we learn with them at the same time we give the students more options and the responsibility for their own learning because in the normal teaching we control and direct all the aspect of the learning you have to do that you have to do that you have to do that and then we control all what they do so this is the thing that it's changed in our role as a teacher and what changed from the role of the student in the normal classroom, they are passive reception of the information. So they sit there and we give them lecture, we talk to them, and they listen, then we dictate to them what they have to do. So they reproduce their knowledge, and it is learning is a solidarity activity. So it's just one-way activities. But in the digital way, they are active participants in the learning process because we have to take them in the learning process as we had in last session talking. Because it is kind of navigation or a dialogue between two of us, between us as teacher and the students. They are producing and sharing knowledge, participating and at time as the expert, as we had in last time. So they have some presentation, they do some maybe research, they do independent work, and they come back together. So to give the classroom and to give the student the knowledge that they have gathered and learning collaborativity with the others. اما جاری پیشتو باسه همون کرد که رولی یعنی پرورده یعنی رولی ماموستا لإنترنت دا یا لبلن اونلاین دا لگر رولی آسایی دا گورید هر رولی طلبه یا رولی بلن فیرکارش دا گورید یا قطابی دا گورید قطابی لکلاس دا یا لپول دا زورتر کسی که پاسیوه لسر کرسیه که دانشتوه ماموستا هرچی دلیتن او ناچاره یا یادداشت بکات یا لبری بکاتن او انیا هند او زانیره که ایما پیدن دوباره دروسی توا زورتر بشوی تاکی فیر دبیتن تاکی کسی بو چون که ایما درس مشق پیدن تمرینات پیدن در رول مال خود انجام میده بلام اونلاین دا شبکه دگورید شبکه باید دگورید که لحالتی پاسیوی جوگر و دگوری برای بشدار یعنی بشوی که بشداری دکات لرنین دا پروسه پرورده دا هر وقت ایوا مثلا بینیتون ایما جار بجار پرسیال لیکتر دکن مناقشه دکن لسر شتێک بواکە لە یەکتر حاڵی بن ئەوان بۆ خۆیان پێکەوە لازم نیە ئەوە کە دیالۆگ دەکەن بۆ خۆیان پێکەوە زانیاری پێک دەرن و ئەنجامی ئەو زانیاریانە لەگەڵ یەکدا باش دەکەن و جار وەرە وەکو کەسانی شارەزاش کار دەکەن چونکە زۆر بوار دەلەوانەیە
بەتۆبەتی کە پەیوەندیان بە مەسەلەی ئاوەتیە بیت لێمە خێراتر بن. پەروەردەکردنەکە پەروەردەیەکی کۆمەڵگەییە، یعنی پەروەردەیەکی کۆیە نە پەروەردەی تاکە. ئەو کات فێربوونەکە فێربوونی کۆیە. لەسەر ئەو بنەمایە ئێمە دەڕۆنە پێش کە ئێمە وەکو مامۆستا چۆن بتوانین نەوەڕۆکی پەروەردە هیم بکەین، دابهێنینەوە یا دابڕێژین. 10 هەنگاو هەیە، بەڵام ئەوڕۆ فقط 8 هەنگاومێنەوە. هەنگاوەکانی 9 هەڵدەن بۆ جارێکتر لە خزمەتیەدا بم. هینی بڵێن پرۆسەی داهێنانی نەوەڕۆکی پەروەردەی ئۆنلاین تقریبا وەکو ئەوەیە کە تۆ خانووەک ساز دەکەیت قات بە قات دەڕۆیتە سەر، یعنی لە قاتی نهومی یەکم ساز دەکەیت، دوای دەڕۆتە نهومی دووەم، دوای نهومی سێوم، دوای نهومی چوارم تا سەر دەڕۆت. ناتوانین لە نهومی دەهەما بێتە بوو نهومی خاڵیە. The online teaching content production process is similar actually to build like a building. We have to start with the floor after floor after floor. We cannot start from the 10th floor to come to the first floor, but we have to go from the basic to the next level. So what we try to learn during this course, or actually this is the past, we try to learn the course delivery modes from fully online course to the integrated form. Dedicated methods from self-learning to web-based collaborating learning. This has been, we have talked about that. Last time we had the course structure in terms of the content design, and now we are working actually on that as well. And the next time we'll build the content concept map and syllabus, how to make the content maps, and then choices made providing at online of the content and the learning. So we will talk in the maybe after 2 sessions about that matter. So this is the design process of the course. How to say online course. بكردي بعرضي أبكم. أما پروسەی لە ڕاستیدا داڕشتنەوەی کورسی ئۆنلاینە. لە سەرەتادا ئێمە دەبێ هیم بکەین، ئانالایز بکەین. ئانالایز مەبەستەوەی کە ئێمە ئەو داتانەی کە پێویستە لە پەیوەندی لەگەڵ کورسەکاندا کۆ بکەینەوە. مەبەستی لەدا چییە؟ مەبەستەوەی کە ئێمە تەلەبەکانی ئێمە چین؟ یعنی ئەوانە چ کەسانێکن؟ ئاستی زانیاریان چییە؟ لە پەیوەندی لەگەڵ ئایتی ئەوانە چۆن دەزانن؟ ئەوانە شێوەی خوێندەواریان بە خوێندەواری ئینتەرنێتیان ئەمە زۆر گرنگە. خوێندەواری ئینتەرنێتیان چووە؟ ئەم زانیاریانە کە داوامان ڕشت ئەمە دەبێتە بناغەیەک بۆ ئەوە کە ئێمە بزانین ئەو کەسانێک کە لەگەڵیان کار دەکەین چ کەسانێک. بەپێی ئەوە ئێمە داڕشتنی کاری خۆمان دەست پێ دەکەین کە داوامان ڕشت دەست بە گەشەکردنی دەکەین. دوای یعنی دێنین شێوازە جۆرە جۆرەکانی لەبەرچاو دەگرین، ئەم جارە ئیمپلمنتی دەکەین یا جێبەجێ دەکەن، دواتر بە جێبەجێمان کرد ئەم جارە لەسەری کار دەکەینەوە، دووبارە پێداچوونە دەکەین. So what we have to do before everything, we have to do the case. As a case, for example, we do some analysis about our students. What kind of student we have? What is their social background? What kind of family they come? What was the eco-social background? What is their literature of the online? For example, how they know, how they use internet, how they know they use internet, and all of this. Based on this, then we go to the design process. We will, after designing, we will make development of design, and then we implement, and then we do the assessment of learning. So how to create online courses? So that means that we go back to this analyzing design. So where to start? This is the first question we have to ask. How to design online learning module that really works, especially for our students. How to make a course attractive and engaging, because we can actually create a lot of things together. We can collect a lot of things together, but at the end, if it is not attractive and it is not engaging, especially engaging, meaning that the student, we come back to here, the participating is very important in the learning. So if we do not engage a student in the to participate in the learning, maybe they will not learn anything. And then how to make content accessible. It is also important because we cannot say that, okay, this the course that I have done, it's only me. I will show to a student once, and after that, it's gone there. They cannot see. It should be accessible to them in order that they come back and can learn more. بكردي أرزي ودكم. إما تشوم بتوالين نواندي نواروكي
کورسێکی ئۆنلاین پێک بێنین یەکماوەکە ئێمە لە خۆمان دەبێت پرسین لەکوێ دەست پێ بکەین ئەم دەست پێکەکە زۆر گرنگە بۆ چونکە دەبێت بزانین ئێمە بۆ چ کەسانێک دەرس دەڵێن ئێمە چۆن شێوەی داڕشتنی ئێمە جۆرێک بێت شێوازێک بێت کە سەرنجڕاکێش بێت بە کارێک بکەن یعنی تاثیرگوزار بێتن ئەمە بە خیاڵی خۆم وا دادەنیم کە ئەو شێوەیە کە دارم ڕشتووە لەوانە بۆ ئێوە شوێندە نەبێت یعنی جەزابیەتی بۆ هەبێت لەبەراکەم بۆ مۆستەکان سازکراوە تایبەت بۆ مۆستەکان حاڵەتی ڤیژوالی تێدا هەیە دەتوانێت مەجالی ئەوە هەیە کە لە دەوری قسەکان یا لە دەوری وێنەکان ئینسان بگەڕێت و بسوڕێت و قسە بکاتن چۆن داڕشتنەوەی بکەین یا دیزاینێ بکەن کە سەرنجڕاکێش بێت و ئەوانە یعنی تەلەبەکان تێدا بتوانن بەشدار بن یعنی بەشداری لە پەروەردەدا و بەشداری لە کورسەکاندا یەکجار زۆر مەسەلەی گرنگە و ئێمە چۆن بتوانین کاری بکەن کە دوای ئەوە کە ئێمە پەروەردەمان کرد خوێندکاری ئێمە تەلەبەی ئێمە قوتابی ئێمە بتوانێت دووبارە بێتن ناهینەکاندا لە کورسەکاندا سەر لە نوێ سەیری بکاتن سەر لە نوێ بخوێنێتەوە یا سەر لە نوێ جۆ بگریتن بۆ ئەوە کە لێ فێر بێتەوە کابوو هەنگاوی یەکەم ئەوەی کە دەڵێن لەکوێ دەست پێ دەکەین هەنگاوی یەکەمەوە کە ئێمە هەندێک کاری سەرەتایی بکەین ئەوەی دەڵێن پری پلان یعنی بەر لە داڕشتنەوە ئێمە بەر لە داڕشتن دەبێت بیر لەوکەنە ئیدەمان چییە دەمانەوێت یعنی شتێک زۆر چی بۆ کێ چۆن ئەم سێ پرسیارە دەبێت وەڵام بدنەوە و دواتر لەکوێ و کەی ئەم پێنج پرسیارە کە بە ئینگلیزی پێ دەڵێن پێج دەبلیو ئەم پێج دەبلیو ئێمە دەبێت وەڵام بدنەوە چی بۆچی چۆن کوێ کەی ئەوانە کە من هیوادارم ئێمە هەموو جۆری لە کورسەکانی خۆمان لە داڕشتنەوەی کورسەکانی خۆماندا بەرچاو بگرێت کابوو پرۆسەی هینەکەی ئەوە کە ئێمە پێشتر پێش پلان هەبێت یعنی بەر لە پلان پێش پلانمان هەبێت کە ئەو وەڵامی ئێوە پرسیارە بدەن دوایە ئێمە هەندێک کاری سەرەتایی بکەن بۆ کە ئێمە یعنی پرسیارەکەی خۆمان زانی کە پرسیاری خۆمان زانی دوای ئاوا بگەڕێن کە شێوەی چارەسەریەکان چۆنن یعنی شێوەی داڕشتنەوەی چۆنن ئەم جارە ئامان دیاری بکەن کە ئامانجی ئەو کورسە چیە یعنی ئەم کورسەی کە ئێمە دادەڕێژین هەموو جاری لە سەرەتاکەیدا دیار بێت ئێمە بۆ نمونە لێرەدا کە دەگەڕێنەوە سەرەتا ئێمە هین دەکەین یعنی بورن لێرە یعنی لە بەشی ئینترۆداکشندا یا بەشی بەشی بڵێن پێشەکەیدا هەوڵ دەدرێتن کە ئامانجی کورسەکە دیاری بکرێتن و بڵێت ئێمە دەمانەوێت باسی چ بکەین و ئامانجەکەمان چییە So the first step is that we have to do some pre-work. We have to answer the 5 W question: what, how, whom, how, when, and where. This is the 5 W that we have taken consider before we design the course. And after that, we have to define our goals. What is our goals and objective of the course? And this means that based on that, we can go to the next step because. Especially when we are presenting some course, we are doing some course in the online. We have to at the first when we go in, we have to give them in very shortly what are we going doing, what is our goal, and how we can achieve this goal. In that situation, how we can do? We trying to create an online course for everyone is a wasted offer. So. If we want to create a course that is work for everyone, it will we are wasting our time because the course for the primary school is different than the course for example high school. Therefore, the course should be for the segmenting group, special for them than designed for them. We need to make it for a creation reason and creation certain reason and certain audience. So our audience is we know who are our audience. And and then based on that we do the course. So before we doing this work, we have to look at closer in our prospective students. So as I said that what kind of family background they have, what is their for example online or internet literature, how they behave with the internet. And especially because we were talking about that maybe the families, the parents are not very happy with the online courses because they see that it is dangerous or it shows them, teach them
something unethical thing. So we have to take this all in consideration when we are designing our courses or starting to design our courses. Then after that, our targeted audience, we mean how many students we will have. What is their age and learning capacity? أوان 8 شيء و شيء أو رادية كأون perverted بن رادية توانية أون perverted شيء. تكلاوي ديموغرافي أوان شونا يعني أوان لاتش بنامولاي دين بنامولاي أوان بتربيتي لباري خندنا وكلتوري خندنا شونا استم إما بونو منابلين ما بس مدير ده كموزيات كردنية بلام كومالغاي كخوندواري زورا يعني بلي مثلا اگر منالك كدايك باكيان هموا مثلا خوندي نظام كويانا يا بين اونلاين باشتري كان لو انا بوان زور اصلا تربلجينا تا اويك مثلا منالك كسك باك دايكيان لو انا خوندواري كو انا بهر خوندواري انا بي تمام تاثيري خويا داخوا من علاقان یا تسوکاری آن من علاقان پیشتر هیچ یان بوده لا اونلاین دا هیچ پرورده آن بوده اما از تأثیر او بکرانده که ما همونا هنا تأثیر ام جلا او من علاقه که لباری فیربونه به طبیعتی که من دامی فیربونی یعنی بلند که شی فیربونی نه اما آن چون لبرچاو بگیری لکاتی خوندن دا. So our targeted audience we have to consider how many students we will have, what is their age and their learning capacity. This is very important because we have students with the high learning capacity and we have students with the who learn very slow, and we have students who are very difficult in learning. For example, they are explosive childs. What are their age demography and their actually ecosystem, how to say eco-socio background? Are their parents educated? If or what is their knowledge about the online, especially parents, the online learning and how they behave with the online learning and how they use this online learning environment. Have them or their parents or some member of the family use the online learning because their experience is very important in giving us the attitude as well. And then, of course, we have the different children with the learning abilities. It's when we say disability, it's not only physical disability. Sometimes we have the mental disability. We have to take into consideration of when we design our courses. I'm trying to say in general because I don't know what kind of a student you have. It's of course private school. Maybe they have a better situation than the public school. But I try to speak very general in order to give some kind of just idea. This is not the thing that they're right, because the aim of this dialogue and the discussions that we have is to give some idea of how to work, not to give the exact idea, because there is no exact recipe. We are not a doctor. We are not a doctor of the education. So therefore, I'm just trying to use kind of my own experience to share with you. So I hope that this will help you, giving you some idea to create your own courses based on your experience, based on your knowledge. And of course, you are the best the best experts on your own profession and your own learners. Therefore, my idea that I'm sharing here is just we have some idea to share and to think, okay, when this person can do that, so we can, based on our students and learners, they can create like that. So then the next thing that we must think is about how we will deliver our course to the audience. So we have here two ways. The thing that we can actually have online teaching like live, what we have at the moment. So we know that it is almost the same that we are sitting in this classroom and giving to the teacher, you say the session and lecture and students, lecture, and they go home and they do work. Or we do the learning, we create the learning material, we create the learning content, and we put them in the secure place, like we have in the SmartCampus, that the student can come back and they do their job
they learn it, and if they have some question they can ask the teacher. بس لا يدي كأوه كإما أو بلاتفورمي فيربون لكوية كإما دتوانين هرشون لا بولكان دا بكم مصدرون قصدا كانوا أقول لهم أخذ بدرين ومن الله كان أوان بيبلين دواتر هم مشتك فرا مش بدرون نقول بيدلين فلان كار كان توابو يأخذ إما ناروكي كل سنة بيقدر لشو إنك دوادرين دوا كدرسي خومن كنت يعني دوا محاضري خومن من الله كان كنت من الله كان بوان هي دوارا بينه ولا يدا هم جو بقرن هم بخون هم تمارين يخوان أنجام دن هم لقال بيسبو هم كان بين لقال ما مستوى بكون الديالوج بسيارة كان يخوان لك هنقول دوم ما نويا ك إما تشون هم بكين يعني لسر بنمای بابتی پرورده subject matter expert يعني لسر أوه ك إما تشون أو بابتا پیگ بینین بلان بلده كبرون هنقول دوم أمن بهم خوش أجر إما research ما نبوبو هنقول كم لو برد هندق سك. Before to go to the next step, if we can have some dialogue here. Maybe Mr. Samir is very expert, and also Sazan, because they are both in Europe. So for the first step, if they have something that it's better we have dialogue together to be interactive talking. So if you have something to add, I will be very grateful. The other people who are in line, they can actually put the chat, so I can see that if you have something to say, I will raise up you for talking. I would love to, if we chat with the teachers as well, to know their ideas and what they're thinking as well. Yes. So therefore, I'm asking, because now here I cannot add more than 6 people at the same time. So now we have some people. I'm just trying to Khatsa and Anfandi. So now we have let me to add this one as well. Okay. Now we cannot add more. Huda. No, I cannot add Huda. Mr. Samir, if you have something, because you are very well experienced. So for the first step. Yeah, I agree with you about the 5 questions of the 5 WH questions. My way of doing that is that I start my lesson plan with by the end of this lesson, students will be able to do this or to answer this question. Yes. So I started this way, then I built my own lesson plan. Of course, I have to know my students, who are they, their backgrounds, and the program I'm going to teach, and how much time do I have, how much time the students have at home, or how can they work on the program, and what other facilities the students have to emphasize the information I'm going to teach, or the concept I'm going to teach. Yes. These are the questions I put in mind before starting my lesson plan with the students, and that is the first step. Yes, thank you very much. How about you, Ms. Sazan? Yeah, my first step, actually, I observe the children to know their background, as Mr. Samir, because if I don't observe the children, if I don't know how their learning stages are, I cannot work straight away with them, because whatever I'm teaching, maybe it's not go with all the children. We've got children with, as you saw, a low ability of the teaching, learning. So we've got like dyslexic children that they can learn straight away unless have to be one-to-one. So by observation, each children alone, maybe take a while but not too long, then I'll put my lesson plan, so I can just divide all children's alone, and I just put my lesson plan the ways I'm teaching, like each one is separately. Or I can just, when through my teaching, I can mix all the kind of learning, so everybody can learn the same time. Yes, that's true. Thank you very much. Khansa Afandi, and there are 2 persons, so because they are from Kurdistan, I want to have their opinion as well. Khansa Khan Farmun.
بان قصدي من هنا سوي چونکە ئێوە دوو کەسن بەڵێ من مامۆستا ژیان مامۆستا کوردیمە بەڵێ فەرمون ئێوە ئەو شتێکە باسمان کرد ینی بەشی یەکەم چۆن دەبین ینی بە خۆتان حەز دەکەم ئێوەش ڕەوەندی ئێوەش بگرێت چونکە هەروەکو عەرزم کرد خوێندن لە ئۆنلاینەوە دەبێ جۆرێ بکرێت کە بەشداری تەڵەبەت تێدا هەبێت ینی تەنیا ئێمە کە وەکو مامۆستان لە دەوری کۆبوونەوە چون تەڵەبەکانی دەوێتدا بەشدار بکرێت جا لەبەرەوە ئەو هەر جارێک کە دەڕۆنە پێشێت هەوڵەکەوەیە کە ئێمە لەگەڵ یەک دیالۆگ بکەین ئەو دیالۆگە دەبێتەوە کە عەرزم کرد من بخۆم من مامۆستای مناڵان تەنیا 3 ساڵ کردومە ئەو زمانێک کە پێشمەرگە بووم ینی ئێستا شتانە دەڵێم بخۆم ینی شارەزای ئەوە نیم زۆر ینی ناڵێم کە من ئەکسپێرتکەم بەری مامۆستایم کردووە دەوری مامۆستایم بینیوە خوێندنی مامۆستایم تەواو کردووە بەڵام بۆ زانکۆ نەک بۆ مناڵ جا لەبەر ئەو شتانەی دەتوانێت هەڵە بم لەبەرەوە حەز دەکەم ئێوەش بیرۆی خۆتان بڵێن بۆ شتەکان پێکا بڕۆنە پێشێت مامۆستا دەزانی چی من سەبارەتی بە ئۆنلاینە تو دەزانی یعنی تەڵەبەی یەکەم شت تەڵەبەی قانع ببیتن إنه یعنی ئۆنلاینەکە بە استیفادەیە بەڕاستی چونکە تو دەزانی ئەگەر یعنی ئێمە من ئەوە نزیک 16 ساڵ وەختە دەرسی دەڵێمەوە تەڵەبەی ئەگەر لە پێشت نییە زەحمەتە یعنی کۆنتاک دەبیت لەگەڵ یا شەرحەکەی بە جوانی تەڵەبەی تێبگا دەبی ئەو تشتەی لە دەبی شتێ بدۆزین یعنی تەڵەبەی حەزی لەو ئۆنلاینەی بیتن چونکە من ئێستا پێشتریش دەزانی بەو زەرفی ئەو کۆرۆنەیە نزیک 2 مانگی ئێمە لەگەڵ تەڵەبەکان بووین بە ئۆنلاینی ئێمە ماندی خۆمان کردی لەگەڵیان بەخۆیانیش ناڵێم یعنی 100% بە 170 دەمانتوانی ئەو ئۆنلاینە بگەینێ بەس عینەن بە نەفس کاتی مامۆستا باوەڕ ناکەم ئەو ئاکتیڤیتی هەیتی وەکو یعنی فیس تو فیس لەگەڵ تەڵەبەی دەبیتن کو دەتوانی ئەو تەڵەبەی لەگەڵ مامۆستا ئەو ئۆنلاینە بە شێوەی بکاتن هەم مامۆستایە هەم تەڵەبەی یعنی ئیستیفادەی لەوی وەری دەگرن من دەگەڕێ مەسەلە ئەو سلایدی یەکەم یا دووم یەک دقیقە یعنی خاصەتەن تو دەزانیستە تەڵەبەی زۆر شتێ یعنی دەرسەکەی بە شێوەی ڕستمە بە شێوەی شتی حەزرێ تەماشای بکە بەس ئەگەر بنووسینە لەسەر ئەنتەرنێتیش ئێستا هەموو کۆمنتیش حتا کاتی تو تەماشای یعنی هەر سایتیە هەر ئەوەی فەیسبوک یا شتێ ئەگەر شتەکە زۆر بنووسینە لەوانەی دووسێ کەلمەی بدایەتی دەخینی ئەوانەی دیکە بەجێ بیریتن بەدەبی هەندێک ئیداد بنین تەڵەبەی نەبەس نووسینی لە پێشی ببیتن یعنی شتێ حەیەویشە ببیتن لە پێشی ئەمە زۆر گرنگە ئەمە عەرزم کردن ئەوە ئەگەر لە ڕاستیدا خۆم دەڵێم ئەوە لێکۆڵینە کە لە زانکۆکان کراوە ئەمە دەستی چاپ بە ڕۆلی مامۆستا و تەلەبە لە پۆیدەوە فیسبوک فیسدا بەڵام ڕۆلی مامۆستا و تەلەبە دەگۆڕێتن لە هیندەوە لە حاڵەتی کە دەڕۆتە ئۆنلاین ئەم ڕۆڵێ ئێمە کە باس ئێرە ئەو گفتوگۆی دەکەن لەداوایە کە ئێمە بزانین کە ڕۆلی ئێمە دەگۆڕێت لەوانە ئەو کاتێک کە کۆرۆنا هات ئێمە هیچ ئەزمونێکمان نەبوو تئوریکمان نەبوو بەتایبەتی بۆ کە ببینە مامۆستا چۆن دەورەی زانکۆتان بینەوە دروستە ڕاستە دەورەی پێداگۆژیتان بینەوە پەروەردەتان بینە مناڵ چۆن فێر لەنەکەوە ئۆنلاین هاتە پێش بەبێ ئەوە کە ئێمە زەمینەیەکمانە مامۆستاین بەڵام لە ئۆنلاین دەنین بالضبط هەمان شت وانەک دەکەن یعنی بە کەسێک کە مەسەلەن هەموو ژیانی خۆی بڵێن بەسەرەی بڵێن بچووک لێ خوڕێەوە لەنەکەوە پێ دەڵێن بڕۆ سواری ترێلی بە ئەو سەیارەی شاحنە گەورەکانەیە لێ بخورە دروستە هەموو سیارەیە هەموو قانونە یعنی هەموو قانونی ترافیک دەوێت بەکار دەبرێت بەڵام یەک کێشە هەیە لە باری فیزیکی شتەکە گۆڕەوە چونکە شێوەکەی گۆڕەوە فیزیکەکەی گۆڕەوە ئەندازەی سیارەکە گەورە بووە بارێک کە سیارە دەبێت گەورە بووە قورسایی بڵێن پێداڵێن ماس یعنی حجمی جرمی سیارەکە گۆڕەوە جا ئەم ئەوانە خۆ گونجاندن لەگەڵی زەمان دەباتن هەر لەو ڕۆیەوە لە ئۆنلایندا یەک دوو شت دەگۆڕێت یەک لەو شتانەیە کە دەگۆڕێتن مامۆستا ئێستا لە کاتی وانەکدا ئێمە بکە بۆ نمونە ئێمە کە لە پۆل داین دانیشتوون مامۆستا سەرچاوی هەموو زانیارەکانە لەوە زیاتر نییە بەڵام ئێستا کە ئێمە مەسەلەن قسە دەکەین لە ضمنی ئەوە کە ئێمە قسە دەکەین ئێوە دەتوانن سەیری ئینتەرنێت بکەن دەکەوە شتانەی من دەڵێم ڕاستیانە یعنی دەتوانین شتەکانی دەردەکەوێتن بۆیە مامۆستا ڕۆلی مامۆستایی تەنیا سەرچاوی زانیاری ناگێڕێت مامۆستا ڕۆلی کەسێک کە زانیاریەکان کۆ دەکاتە دەکڵێنێت پێشکەشی هین دەکات تەلەبە دەکات دەگێڕێتن مامۆستا ئەو کات زۆرتر وەکو کۆچە وەکو بڵێن ڕاهێنەرە
تا وەکو کەسێک کە هەموو زانیارەکان دەزانێت یعنی فێریان دەکات کە زانیارەکان چۆن بەکاربێت یعنی گرنگترین شت لەو بەشەدا ئەوەیە کە ئێمە فێری فێربوون بین یعنی مناڵ فێری فێربوون بکەین نەوە کە فێریان بکەین چونکە مناڵ کە فێری فێربوون بوو ئەو کات ئێمە سەرچاوی زانیاری نین ئێمە ڕێنوێنی بەکارهێنانی سەرچاوەکانی زانیاری ئەمە ئەو شتێکە دەگۆڕێتە ئەمە شتێکی زۆر بنەماییە و ئەمە لە ڕاستیدا تأثیری یەکجار زۆر هەیە لە شێوەزی پەروەردەی ئێمە لە شێوەی گفتوگوی ئێمە لە شێوەی هەڵسکەوتی ئێمە و هەدەفی ئەو شتانێک کە ئێمە لێرە گفتوگو دەکەن زۆرترەوە عەرزم کرد من چۆن بڵێم ئێکسپێرت نیم لەوەدا شارەزای تەواو نیم لەوانەیە لە سیستمی ئینتەرنێتیدا لە سیستمی بەڵێن داهێنان شتێکی چاک بم بەڵام لەوەدا شارەزا نیم بەڵام دەتوانم ئەو ئەزمونەیە کە لێرە بەدەستم هێناوە ئەو شتانێک کە لێرە خوێندمەوە هەندێک لەگەڵ ئێوە دابەشی کەم پێکەوە گفتوگو بکەین بۆ ئەوە کە زەمینەی ذهنی وەک خۆمە وەکو مامۆستاکان بۆی مەساڵ بتوانین کورسێک دابڕێژین بەنەمای کورسەکانی ئۆنلاین بە شێوەیەک دابڕێژین کە بۆ تەلەبە جەذابیەت هەبێت ئەمە زۆر گرنگە تەلەبە لەوێدا چێژ بەرێت لە هەمووی مهمتر تەلەبە فێر بێت و کارەکانی فێربوون لێرە دەبینی مەسەلەن دەڵێتن هنا active participate in the learning process يعني ئەو کات تەلەبە بخۆشی بەشدارە ئێمە بە پرسیارکردن لە تەلەبە لەگەڵ تەلەبە دیالۆگ دەکەین باسی هەر بابەتێک دەکەین ئێستا ئەمە بڵێ مەسەلەن بۆ تەلەبەی یەکی پۆلی یەکی سەرەتایی بەڵێ ئێمە مەسەلەن دەتوانین مەسەلەن بۆ پۆلی یەک سەرەتایی لە پەیوەندی لەگەڵ مەسەلەن PTA مەسەلەن بۆ نمونە لە PTA ئێمە دەبێت بتوانین چیرۆک ساستن شتێک بتوانین بەشداری بکەن لە نمونەهێنانی PTA دا کە دڵنیابین PTA بووی هینە حەزم بووە یا هەر شتێکی دیکە یعنی بۆ لەبارەی مەسەلەن بیرکاریدا ئێمە دەبێت لە بیرکاریدا شێوەی گرافیکی ئێمە شێوەی داڕشتنی ئێمە شێوەیەک بێت کە کاتێک بەسەنە باسی ڕقەمی سێ دەکەن بەرامبەری سێ هەندێک شتی دیکە شەبێت مەسەلەن سێ بڵێن وێنە بن بە ئەو سێیانە لەگەڵ ئەوانە هیم بکرێت کە سێ واتایی وێنەی لەگەڵ سێ نووسەویەکن ئەوانە ببینین و بەبیستن و ئەوانەی دەبێت تەڵەبە بۆ چونکە جاری پێشترمان باس کرد sorry it's going to the deeply Kurdish جاری پێشترمان ئێمە هاوکات لە هیندا لە کاتی کە ئینسانێک لە هاوکات 12 تا 14 هەست هین دەکاتن لەگەلی سەرکاری هەیە دەبینێ دەبیزێ هەستەکە بۆن لەو حالەتە کە مەسەلەن ئێمە گوێ دەبین لەوانە مەسەلەن بۆنی ئەتری کەسێک بێت ئەو بوونە ئەسەر لەوانە خۆش بێت یا ناخۆش بێت کە خۆش بێت خەیاڵمان دەفرێت بۆ لای شعرشت کە ناخۆش بێت ڕقمان هەڵدەسێت لەگەلەوە کە گوێ دەگری یا خود لەوانەیە مەسەلەن بیر لە شتێکی دیکە بکەنەوە گوێمان چاومان لێیە گوێشمان لێیە بەڵام مێشمان لە شوێنی یعنی سەدا هەشتای کاتی سەرنجی ئێمە لە شوێنێک ترە لەو کاتێک ئێمە وانەک دەکەن بۆیە چونکە هاتووە ئۆنلاین لە ئۆنلاین مەجاڵی ئەوە هەیە کە ئێمە ئەو سەرنجە سەدا هەشتاکەمان بۆ شوێنی تر بڕۆین ئێمە چۆن بتوانین کۆنسنترێتی گوێ و بینایی یعنی بیسرایی بینایی پێکەوە کۆ بکەنەوە کە بتوانیت دەورەت ئەو شتەی دەڵێن سەرکەوتوو بێت هەماشن لە هینی ئاسایشەوە یعنی کاتێک لە پۆدا دانیشن ئەو مناڵی کە بێدەنگ دانیشتووە ضرورەتەن مناڵێک نییە کە فێر دەبێت چونکە ئەو مناڵی بێدەنگ دانیشتووە لەوانەیە بخۆی لە شوێنی تر بێت یعنی چاو لێمەیە ئەو مناڵی زۆر پرسیار دەکات بەشدارە لە قسەکردنەوە ئەو مناڵە جار بەش ڕۆژ لە خۆمانە پێم خۆش نەمەڵ پرسیین دەجات ئەو مناڵە مەڵە کە فێر دەبێت لەبەرەکە ئەو بەشدارە هەموو هەستەکانی خۆی دەوێت دەبێت لە ئۆنلاینیدا هەموو شتەیە ئێوە یەک لەحظە مەجاڵم بدەن ئێستازی ما ببورن ما یەک لەحظە داوای دەبوون
دوائل بود ليه هذا. We continue. I'm sorry for. So the second step is to organize the work with SME and stakeholders. So we use two different words here, SMEs and stakeholders, who are SME and who is the stakeholder. Let me come back to you. So the SMEs or the subject matter expert is a co-teacher or the assistant who is the main source of information to help the teacher for the online course development. Because now here actually we can call each other as the SMEs. Why? Because we are sharing information together. We are trying to learn together. We are trying to see the what is the objective of our online teaching and what we are doing, and then we, based on that, we try to provide the content on the specific subject matter, and then we together we validate the course materials. We go back to the real studies because maybe, for example, in the teaching for the first class there are two mathematics teachers or two Kurdish language teachers, or 2-3 other teachers plus teacher assistants. So they together have to work in order to create an online teaching that is acceptable and validated by the teacher, by the school. Because we have freedom of teaching, but at the same time that we have freedom of the teaching, there are some policy of the studies or the policy of the institute that we are teaching. That, for example, the schools are teaching, we have to create the course, an online course based on what they have given us the objective and the goals of the teaching for each teacher. And who are the stakeholders? The stakeholders here actually are the teachers, the other teacher, the students, their parents, the companies, that because they're all people that we teach to the students. And these students become with the member of the society. So our stakeholders is not only our co-teachers or our dean, but also their families, their parents, and the people who are getting effect from the teachers. قاوي ماذا لكاتي دارشنوي بكورستا ماذا بدولا يعني أو كسانة كبسبورن لبرشاو بقولين بسبورة كان ليرة دام بس مستقانة إما لو أنا لايك مكتب ده بلين لمكتبي بالدا بولي بيج ما نبيت يعني دو ما مستوي بيركاري ما نبيت هاو كاري ما مستوى ما نبيت لا شارتيوي أولا ده ما زانيا كان كودا كنا اشتكام بلان ده درجين ده بيلا جلوا أنا بكنا ديالوج بقى كني شام جد كسي كديكش جيجل أخو ما اشتكى ببيني أما بقول من أوش تناك لخدمتي ودا ده باشتكام بلا وك بمدينة من دنيرن بو هاو كارك يعني أو هاو كارك اللي قال مكار دكاتن بو دنيرن بو أو داني كم سيد بكات ك حالين واروكي من بيت، چونك حالين واروكي داونه حالين نوسين ما بيتن زور جرينيا، هرچن أوي زور جرين ده بيتن، بلام حالين واروكي من بنا واروكي حالا بيملي رخصب كم، أمش تيجي كذي رخصة كم لونه باكو تنيا حالي حاضر تنيا سر شواك لبرشوا بجريتن، دواي كيش تصاص بيت بو چونك حالم فير كدوا، كابو من ده بيلا قال كسي كتير ديالوج كم بنشاري كسي كاهم بكذا دوا كأولا بيكنا ده بيلا قال سياسة كاني جشتي مكتب أو مكتبي كتير كارد كم هاو گنجمن یعنی اوشتانه کلیره دا دینم پرورده دکم یا بو پرورده وکو مامستا پیشکش دکم داد رژیم دبی هاو گنجمن لگر سیاست کانی گشتی او مکتبه کتیدا کار دکم او فیلدیا کتیدا دکم لیره مثلا بلید عندي بالا یا مدرسه بالا سهم دوای اولا مسئله اوانی که هاو بشکانن یعنی استیک هولدرز دیره هاو بشکانن اوانی که کسانی پیوندیدار بکردیه که کسانی پیوندیدار مثلا هینا کیه دایک باک کانن خوشکو برای من کانن کومالگای لراستی دا یعنی اوشته که ما پرورده دکن تحصیل سر من دادنی لنا کومالگای دادنی د باک داکش دادنی بویا همو اوشتنه که دکن اما دبی لو چارچوبش دبرچوی اولا لبرچو بکن او افضل من كده بعد جاله مثلا وزارتي هنا پرورده فیر کردنه بتابع لکردستان دا يعني أولا كبلين ستيك هولدر ما يا نوان ده بيوندي ده كانن مديرية كمانا أو كذا برسي خومانا أو كذا أنا كبرسي بروجي إيلرنينج نظرا جالا مكتبي ودا دبي ده دهات دوانا چونك
دەبەرەوە کە مەسەلەی e-learning یا بڵێن پەروەردەی ئۆنلاین شتێکی تازەیە تاواستێکی زۆر تازەیە نەتەنیا لە کوردستان لە هەموو دنیاژە شتێکی زۆر تازەیە جا پێویستە کەسانێکە بە گروپێکە بێتن وەکو ئەوانەی کە پێکەوە چاوەدەری لەسەر شێوازی بەڕێوەچوونی ئۆنلاین دەکەن یعنی بڵێن بە شێوەی مەنیجر و جیا لەوە ئەو کەسانێک کە لەوێدا خۆ فێر دەکەن یعنی مەسەلەن منی نوعی دێم لەلای ئێوە فێری مامۆستایی دەبم ئەمریش بەشێک لە هینمە گروپی ئەوە بەشم یاری پێوێن دایکباوی مامەڵەکانە و وزارەتی پەروەردە و فێرکردن لە بۆ نمونە لە کوردستانە یا لە عێراقشتە یا هەر وڵاتێک کەمەتی لە پەروەردە دەکەن کابوو کاتێککە دادەڕێژن ئەو پرسیاران دەبێ وەڵام بدەنەوە شتێک بۆ تەڵەبەکان لە هەموو شتێک گرنگترە یاوەی کە بۆ منداڵەکان باشترین شت چییە؟ دكتور جان عفوا ليرة انترابت دكا مامۆستا هەیە يعني پرسیاری هەیە بەڵام لە يوتيوب تەماشا دەکا ناتوانێ يعني دایرێکت بپرسێ ئەوانە چۆنەوانێ زۆر پرسیاریان هەیە هەتا پێش ئەو مەرحەلەیە بگەین. زۆر سپاس بۆ ئەوە یەک دقیقە بە بڕۆمە لە بەشی یوتیوب دەبڵێم ئێمە ئەگەر لە یوتیوبدا بتوانن هی بکەن پرسیارەکانی خۆم بە شەد بنووسن دەتوانین بکەن یا ئەمن ڕقەمی خۆم دەنووسن بە واتساپ بۆ من بنووسن مەمنونیان دەبم. اوكي ئێستا بەس یەک پرسیاری ست ئیمانت پێ دەڵێم جاوکانی کە با بینووسن ست ئیمان دەڵێ SME means assistant and stakeholders mean the teachers ئەوە بۆیان ڕوون بکەرەوە مامۆستا ئەگەر زەحمەت نییە. بەچەوان بۆ بگەڕێمە دووە ئێستا من ئەرزیوە دەکەم ئەوە زۆر سپاسی دەکەم چونکە ئەمە ئەم بەشداریە زۆر بەدڵمە. SMS یعنی SMA مانای ئەوە subject matter expert یعنی ئەو کەسانەی کە پسپۆری بابەتەکەن تیچر بێتن یعنی تیچر بێتن هاوکاری تیچر بێتن دەتوانێت کەسێک کە خیبرەی ئەو کارە بێتن یعنی it is the subject matter and the person who is expert in the subject. For example, a language teacher maybe is not the SMA for the mathematics teaching because the mathematics teachers are the best for their mathematical learning and they know how to create it. So that means that the people who knows that subject, they are expert in the subject. For example, me, I am not SMA in the Kurdish language teaching. I have many, yes, I speak Kurdish, maybe I write Kurdish as well, but I'm not I'm not expert in the Kurdish. So if I have some, for example, I try to help Mrs. Khansa in creating teaching for the Kurdish language, I will do many mistakes because I have studied mathematics and I have studied computing, but not languages. So my approach to the, for example, Kurdish language will be approach for the learning of the computing, which is wrong. Mm-hmm. So this is the SMA. And the stakeholder is, let me show you. Actually, stakeholder, the people who are we working to, including the upper manager, our own manager, who is managing us. Here, for example, Mrs. Truska is the first or the upper stakeholder. Then, the leader. Yes. Normally, because it is new thing. The e-learning is very new thing. So school should have a teacher. This is my suggestion, actually. I hope that will take in your course school. So if they have a council of the e-learning project where there are a teacher, group of teachers, some, I would say, some representative of the parents, if they choose one representative or two representatives of the parents, and also some students, especially from the second class above, if they are together, try to work time to time to see how is the e-learning going and how the e-learning project is going. That will help the studying and especially the quality of learning in the school for the long term very good. This is the thing that I'm thinking, maybe because then the teaching process and the design and the teaching content will be collaborative, and it will take all body everything in consideration. The trainers, maybe for example, I want to be a teacher, I come to there. For example, I can be a stakeholder as well. The student parents are, and the Ministry of the Education, because by the end we have to
obey what the Ministry of the Education says. با کردی دوباره عرضی و دکم ما بس لا ستيك هولدر یا همان حاو بشکان یا بلن لو انا پیوندی رکن او کسانی که پیوندیان به مسئله مناقشه پرورده واه بل هم کس مدیری گشتی مدرسه خوانی او کسانی که برای بری من دواتر اگر ناوندی که بیت ماکو پروژه چون کشتی این لرنینگ یا خوندنی پرورده اونلاین شتی تازه اگر اوانا بتوانن هین یا نبیتن اگر شونه که بیت که بین لویدا هم بکن یعنی چند کسی کوبنا و کوبلن چند ما مستایک نونرک یا دو نونر لدای کوبا کام بید لگر مثلا نونرک لطلبه کام بید یا بطبعی پولی 2 3 و 4 یا پولکانی نواندی دا بین لویدا مودا با مدابل مانگی جال کوبنا لپیوندی لگر پرورده اونلاین گفتگو بکن سیاستی گشتی بو پرورده اونلاین دا برژن او که همون کس پیکا دروتن طبعا لویدا دبی کسانی که سپور هبن که بطبعی لباری تکنیکی و لباری دارشتنی نواروک دا هاوکار بین یعنی تنیا او ماستانه که دلید تنیا بود هین بقدانی خالی کردن پرکردن عریضه نبید باش بو بید که کالیته کارکانی ما چونتی کارکانی ما برای پیش بردن او کسانی که دیم بول منه پرورده ما مستعد بین جالو انسان طلبه زانکو دوی بیتن ببیت ما مستعد ما یک دروتن لهین دا لا مدرسه دا کار دکن نظرم دا کردستان و هیا نه برام لا اروپا اوشته هیا اوان چون که اوان لگر وقت زانیاری دا زانکو ورده گنه دتوانن زانیاری کانی ریش بکار بین دایکوا که منالکانن چون که اوان لکوتایی دا منالکانی اوانه پرورده دکرین و وزارتی پرورده و فیر کردنه که اوشتانه که دکن دبی بنماکانی سیاستی وزارت پرورده کردنی بونمونه کردستان یا هر ولاتی که ایمتی دادجی برام بداتا من رقمی خوم در نوسم واتساپی خوم در نوسم او کسانی که پیان خوش بیتم پرسیانه هبید لواتساپ بنوسم من هندكم شو قاعد يوتيوب دمام بينا لا واتساب بنوسم من بخدمتي والله من برسيرة كانت دموات من إجازة بدنا يقل هذا واتساب كم بنوسم إجازة بدنا برونا شو إنك بنوسم ك لو يبوني شي مالي هات زور بورد او استباشي دي عيب وخومان كنت او جمهوري واتساب كم نوسي وكا كسان چونكلا يوتيوب ديارا او كسان برسيون كايا واتساب بوم بنوسن لا خدمتي هذا والله ما كان دم دواتر شكل لا خدمتي هذا دم انا كفشاري دي كهب وددل ويديرا درجات روسيخانه ما بد واكشتكان بشوي اورغانيك بروتفيش اما برونا فيش ما عندنا بون اما زور قصتك ما من ارزم كلمه كنا ملام زور سباسي هذاك I don't know how to say كنا ملا in English but I used to be to study to be a mullah so therefore I speak too much I'm sorry but our lives changed so then we are not here didn't become a mullah let me to change the presentation way so it will be better just a minute PowerPoint it should be this no it's like دكتور بيت باشنية أجر روجك دابن لي بس بو برسياري بس ما مصلا كان يعني حتى أواني شكل برسياري عن زورا أو كان أحد من ذكين چون که ببی دیالوگ ساکتینی من نکن با هیچ برام اجازه بدن جاری با اشتکانی خو من دیدم اوکی امن چی شکم هذا قال باوربوينت او جرته هذا بين دكتور جوري حالا دکان نظر کار کنی خوی انجام داد کابو هنگاو کی کاتی که هنگاو داده بجن اوش دانه که دخوم ده پرسین اویا
تشتك بو طلبكان إما بو قطابيكان إما لهم شتك باشتلا إما لرصيدة ببنا نونري طلبكان يعني be the advocator of your student إما طلبكان يخومن تبغين أو understand understand your students, so we have to understand them, what kind of student they are, and we have to create the content for our students. So the content should not be for us, but for the students. It's not even for the school. It's not for the parents, but it's for the student. Of course, or what we do, the students, the teacher, the school, the parents, the Ministry of Education, everybody is doing for the student, but we are the experts of our students, and we know what is the best for them. This is very important. So this question should be answered. We have to ask ourselves before we do the design of the content of the studies. Step 3: create a course storyboard. This is very important. Every time that we try to speak for the people, or we try to try to go to people to work, we build some kind of storyboard. How to start, what to say in where, and how to take our audience to the place that we want to. So that means that we have to have a kind of storyboard. But here we are talking about the creation of the content. This is different, because we are not only speaking, but we are building. We are creating something that to make it attractive for the student, to make it possible that the student will understand, will like it, and will come back and will learn. So therefore, we have to, after that, we have gathered all information. Then we have to create the storyboard. What storyboard I will show in the next steps how to build. And of course, I will send this slide to Mr. Ruska to share with you, because there are something that you can actually use as a template. And in the next sessions, I will try to do my best to give very practical examples. They are now, as you see, I'm talking much mostly maybe theoretical. Here I try to be practical, but at the same time I have to give you some practical examples of how to create the storyboard. Because the storyboard, what we need for that, for example, as a teacher, you will do two work in the online. First, maybe you have to give the online teaching, or to create the online teaching, and record your online teaching as a course for the video and upload to the system, because you want that the same thing that you are teaching is available for the student in higher quality. Because at the moment, right now that we are talking, yes, I'm recording the system, but since the quality of the recording, and also because we are talking together, I'm also trying to make my best that I help you to not sleep, or maybe sleep. So this is this will weaken my presentation and my course if you are my students. So what I have to do before that, I can actually build my online course. I build my system, then I will record it, and when I record, I will just save it and upload to the system. Then when I teach, we have interaction with the student, and when our teaching is finished, I can say, okay, this courses is all actually is there for your re-listening or re-watching, because based on that you have to do this assignment, for example. So I will show you the اما لرصيده كستوري بولد يعني لكو سيناريو نظر ما حصل تياترو اشتاع شلون انا امن كاتي خويلا كلشاخ بوم زور حزم لشانو بو نسي شنو دانا شانو نوسي يعني راست كاري ما مستوي كاري اونلاين پرورده اون نو شانو نوسينه اما ده به سيناريو یک بخو مساس يعني او شتي كبيري ده کنه سيناريو بو بنوس كسيناريو ما نوسي ده به او سيناريو خو من دا باش کن شونه جیو کان دا و شانو نامه حساب بو کن عمل سلايدكان داوتو دا نشان دادم که مثلا برای قواره او شانونامه یا برای او سناریو شون دبیتن و با پی او سناریونا اما کورسکانی اونلاین خومن زور جا ناچار دبین که پیشوقت رکوردی کن که پرورده خومن پیشکش دوباره
ئاپلۆدی کەم بۆ سیستمەکە کە تەڵەبە بتوانێت ناوەی گوێ بگرێت چونکە ئەو شێوەی کە ئێمە ئێستا لە گفتوگۆ دەکەین ئەگەر تۆماریشکەین کالیتەی تۆمارکردنەکە یا بڵێ کیفیەتی تۆماریکردنەکەی یا چۆنەتی تۆمارکردنەکە وەکو هینیە وەکەوەنی ئەوەی کە ئێمە کارمان کردی بێت تەنیا تۆماری دەکەن لەبەرەوە کە ئێمە لێرە پێکا دیالۆگ دەکەن مامۆستا دەبێت ئاگای لێبێت کە تەڵەبە خەویلی نەکەوێتن ئەمە لای خوانسەخوام خەریکی خەویلی دەکەوێتن ئەوەندە بەکەوا خۆم قسە دەکەم ئەو بام کردبووە کە هەڵسێ لەخەوە یانی ئەوانی ترش عرض بێتن وەڵامی ئەسیرەکەی تاڵب مامۆستاگان دەکەم جا شتێکی خۆشتان بڵێم کاتی خۆی من تقریبا 3 ساڵ ئەمەل بەر بۆ ئافرەتانی کوردستان ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئێستای 8 ئافرەت بوون دەرسی ئۆنلاینم دەکوت لەمەر کاری ڕێکخراوەیان دەکرد ئەوە نییە چۆن بەڕێوەبەری کاری ڕێکخراوە بکەن و چۆن مەنیجمنت بکەن ئەوانە بوو باسی سەرنجدانم دەکرد مەسەلەی باسی کۆمونیکاسیۆن ئەوانم دەکرد کوتم ئێستا من نازانم چەند کەس دەیەوە لە زمانی ئەوە کە گوێ بە من دەگرن لە مۆبایلی خۆتان خەریکی چەتکردن لەگەڵ دەستگیرانەکانی خۆتان بۆ بەچانسەیەک لەوانە خەریکی قسەکردن لەگەڵ دەستگیرانی خۆت بوو دێم تووڕە بوو کوتیات و هینم پێ دەکرد سوکاتیم پێ دەکرد کوتم وڵای خوشتم ئاگام لێ نەبوو بەڵام هەربوو نمونە باسم کرد ئێستاش زۆرتر مەبەستەوە کە ئێمە دەبێت کاری بکەن کە نە تەڵەبە خەوی لێ بکەوێت نە بە خۆشمان خەومە لێ بکەوێت بۆیە ئەو باسم کرد کابوو ئێمە دەبێت سناریۆ داڕێژین ئەم سناریۆ زۆر گرنگە چونکە سناریۆکە دەبێت ئامانجی فێربوونەکە پڕ بکاتەوە لە ئەستای داهاتووتە نیشان دەدەم ئەمە نییە ئێمە کاتێک کە سناریۆکەدا دەڕێژین ستۆری بۆردەکەمان لەوەدا هین دەبێتن this is what can be included in our e-learning storyboard the slide title what is the name of that the screen text and the element of that so we have to say that what is the screen text and the graphic and the animations if we need for that navigations the navigation of that I can go back to here you see this is my navigation this is the content that I have this is my storyboard actually so we have all the steps written here at the first when we do the course I have written everything here so based on that when I come to you or to my student I tell this is the thing that I am talking about this is the thing that we are as Mr. Samir said that we answer this 5 WH and after that we create something based on that and we go to show our students so then where we are so we need some graphic and animations because it is very important why because as I said it is not in the normal class because we are physically ordered we do by our body actions by our body motions or we talking to student with going to their chair and talking to them we try to get their attention but here it's something else to have their attention and this is by graphic and the animations and by the way one picture actually speaks more than 1,000 words so if I wanted to write everything that you see in this picture I need to fill at least maybe 50 pages but here I try to show you in the very short in just some pictures we should have navigation we should have breaching so it has to be we can be breached from the different parts as we have for example we'll next slide we will show for example the storyboard and then audio narration script so we have to do some scription for our audio يعني ما او ستوري خۆمان یاڵێن ئەو سناریۆی خۆمان دەبێت بەو شێوەیەدا باشکەن هەر چۆنێک ئەمن مەسەڵەن لەو باسی کە پێشکەش ئێوە دەکەم تقریبا هەوڵمدا ئەوە لە ڕاچاو بکەم مەسەلەی ناوی ئستایدەکە چییە یعنی ناوی بابەتی کە فێر دەکەین چییە لە سەرەتاوە دێتن یعنی دا ئەمن بڕۆمە سەرەتاوە نیشان دەمدەم ئەرزیە بکەم دێن لێرە online teaching design and implementation یعنی ئەمە چییە ئێمە باسی داڕشتنەوە و جێبەجێکردنی هین دەکەین پەروەردەی ئۆنلاین دەکەین یا فێرکردنی ئۆنلاین دواتر دێم شێوەی بەرنامەکە ڕێژەی بەرنامەکە نیشان دەدەم یعنی چی و چی پێک دێن شتێک ئەنجام دەدرێت ئەم دەرە بڕۆ مەسەلچوونی خۆمان ئێمە چ دەکەین دوایە گرافیک و ئەنیمێشن بەکار دەبین هەر وەک دەبینین ئەمە زۆر گرافیکم بەکار بردووە یعنی دەبینین وێنەی جۆراجۆرم بەکار بردووە
چونکە یەک وێنە زۆر جار بە جیاتی 1000 شخص دەکات ئەو وێنانە کە بەکار دەبەم لە چارچوەی ئەوەیە کە من چ شتێک لێرە داخەریتم پێشکەش دەکەم دواتر مەسەلەی نەڤیگەیشن یعنی نەڤیگەیشن مەبەستە کە نەخشە ڕێگانیشاندا ئەو نەڤیگەیشنەکە لە دوو جێگاتەوە یەکەمەوە کە بۆ نمونە ئێرەدا دیارە کە ئەمن لە سلایدەکەدا باس دەکەم دوای دەڕۆمە مەسەلەی ئسکرینەکە دوای باسی گرافیک دەکەم دوای باسی نەڤیگەیتر دوای مەسەلەی برانچینگ یعنی داباشکردن لەسەر بەشەکانە یعنی ئێمە مەسەلەن بۆ نمونە باسێک دەکەینەوە ئەو باسە لەسەر چەند بەش دابەش دەبێت ئەو بەشانە دەتوانین بکەن دواتر خستنەوەی دەنگ یا لێکدانەوەی دەنگ لەگەڵ بابەتەکەیە ئەمە نمونەی هینە ئەمە نمونەی نەخشە ڕێگا یا بڵێن شێوەی نووسیری هینە کە ستۆری بۆردە this is for example an example of the how to map an online course the screen name or the number the course or lesson topic media assets list so what kind of media we have to use for example graphics animations pictures text everything and the developer instructions so we can give them if we have some people because we were talking about we have a e-learning project manager so maybe there are some IT people and we as a teacher maybe we are not the expert in the computing I come back to you we are maybe not expert in the computing and now expert in the creating for example even the PowerPoint so we need people to help us but in order that they can help us we have to give them the instructions what they have to do what to have to do and then we put the visual things here so this is the kind of our storyboard then it's kind of our map I know in Erbil there is no map when you jump to the taxi and you want to go to English village you just say English village and close by this mosque or by this area but if you are in the Edinburgh or if you are in Berlin you have to say the exact street name that they put in the Google map postcode yes so this is the difference and we have to learn in the e-learning you have to create map of learning and map of course this is very important for us and this is another way so there is no only one method there are many ways of creating a map of online courses because the main thing that we have some map we have something that to know where to start how to go and where to go so this is very important and you will have this one either with the YouTube link and also I will send the PowerPoint to you because as I said this is just the sample because I'm not the expert I still say I'm not the expert you are the best expert of your teaching area you know better how to do that but this is just giving the idea ئەوانە ئەو دوو نمونە بۆ نمونەی داڕشتنەوەی ناڕۆکی بڵێن کورسی هینن کورسی ئۆنلاینن چۆن ئێمە سناریۆکە بنووسین یعنی سناریۆ نووسی مەبەستەوە کە ئێمە هەر شتێک کە دەڵێن کورسێک هەندێک ئەلیمنتی پێویستە چونکە ئەمە ئۆنلاینە وەکو خانساش کوتی دەبێت ئۆنلاین پەروەردەی ئۆنلاین جۆرە بێت جەذابیەت هەبێت ئەو جەذابیەتە هیچ لە خۆیدا بگرێتەوە کە لەناو کورسی تایبەتیدا ئێمە نیمانە لەناو هینەکانی خوێندنی ئاساییدا لەبەرەوە لە بەرچاوگرتنی ئەو ئەلیمنتانە بەجێبەجێگەاندنی ئەو ئەلیمنتانە هاوکاریمان دەکاتن بۆچی بۆ کە ئێمە ناوەڕۆکی کورسێک پەروەردە بکەن کە خەوی مناڵ نێت مناڵ تێدا بەشدار بێت مناڵ هەست بە فێربوون بکە و لە ئینگلیزیدا پێ دەڵێن ئێدوتێمنت ئەگەر سازانخان بتوانێت هین بکاتن یعنی چی بکاتە ئێدوتێمنت لە ڕۆژەیەوە چییە entertainment yes entertainment and learning yes education and entertainment as well both work together in learning you say in Kurdish I know the English say in English in Kurdish explain in Kurdish يعني خويندنا كمان زياتر روحي خوشتي تيابت زياتر يعني شتي تياب كان تم ضل كان نتوانن يعني خويا نيت not feeling bored تياب كردي يعني بيزار نبن بيزار نبن بك يستمن ايوان بيزار كدوا ايمان منبلين او كذا مثلا زورجر سيري هندكن دالين من داكباك خريج سيري كرتون عندك ده انيميشن من الان هي التلفزيون ده سيران كل دانشتون دالين او فيلمانه او ده خوش ساز كردوه منالش حزيده دك هو زاني مثلا بو خو ان ساز كده بو منال بلان ساز كده
بس ما دبي شتيك فاس كاين شتيك داورين كمنال حزي دي بخو ما تانية حزم لنا بي بل عبرونا هنقوي سهم هنقوي شارم نختي باقف تقول كاين بواكا هموجر هنا بيت يعني خد بيك لو انا بيتن if about the third step I mean the create your storyboard. If there is some comments, I will be very happy to listen. Maybe Mr. Because I know Mr. Sami is very experienced, so I will try to. We have teacher asking questions as well. Okay, that will be great for if I have their questions. Shall I just read Miss Ala's question in Kurdi? In Kurdi. Yes. دڵێ ست ئالا مامۆستای کوردیە دەڵێ ئەگەر بپرسی لە خوێندنی قوتابخانە لە ناو کلاس کارزمایەکی تایبەتی هەیە بۆ قوتابی کە تیایدا هەست بە خوێندن دەکات بەڵام لە ئۆنلاین ئەم شتە بەدی ناکرێ بەڵکو قوتابیەکە بە پابەند بوونی بەوانەکەم ترە دەبێتەوە ئەم کاتە چی بکرێت تاکو وەکو یەکیان نێبێت جامد بين والله بواكا مكة والله ما كمان ده أحمد نبي وانا قديش بس وانا بواكا أو أنا ككردي نازنا هم بفكر بو لو أنا بوا وانا شبي ده توني أبرسل باين جديد بلي أما زياتريان ما مصاي كردي كان ده برسن ما مصتا أبغى من ده زاري بو كتب بواكا إما دوباره هم شديد هناك أظن إما أوكي go ahead إما يكم شد أواكا إما أو شتى كدالين أو شتى كمثلا بريز ما مصاد داليتن زورت لا زادي ذهني ما عشان كلي كلنا وما لسنا كردوا كپرورده لأونلاین داخوا سرکوتو ترا یا پرورده جنزیزی کوای اما یک دوم چون خاطر که ما باعث شتیک دکن بتوابتی واده بی حتما لیکورینا مان کرد بیت آکام لیکورینا کمان دیو بتوانین او باعث دو مسئله کاریزما اما دبی لو سایده که پیشتیج باسم کرد اما اول شتی که اینا کرنا دیرا ایرا هنا هل ما ماسكت رولي ما مستوى جوري يعني رولي ما مستوى وكسي كسر شوي زانيارية لا حالتي أصلية دجوريتن نو بيتسر شوي زانياري بلکه دبیت فسیلیتری زانی پیکینی زانیاری کان کودا کاتوا اشتیشن دکا دبلا کاتک لپوله کدن راست کاریزما گلیو هيا کاریزما کب هوی اوکا ما طلبه کام وکوی ما سر شوی زانیاری نیه دست کم سر شوی زانیاری رو نگا ولم ایمه لشونک كسرچوي زانياري طلبه لوانا ليه ما زورت البيت اما خيرات اللي ما الانترنت ده وانا ده سناب شات انا نظام چندين توري كمالاتي ابن كايما سرا كباو كداي كمران لوانا هل نظام چينه ايمن لكم كلام قصه كاتن اما ما مستوى كمبيوتر بين سال لازمكو كمبيوتر دوا درسي كمبيوتر دوا والله منالم كباس السوشيال ميديا او ميديانات تظاهرات دكاتره من هز كم اصحابي كحفم اين اظن اما باشانی اکن کاریزمای من لسر من علاقان کم بوا باشای اوان سرچوی زانیاریان جوری زانیاریان بشویه که کمن دبی خوم دگری بگنجینم وکو ماموستای دبی حاول بدم کاری بکم وکو ارکستریک یعنی صاد الکار ماموستای زورت برای بردین ارکستری موسیقی دیره لا ارکستری هر کس شارزای آلتی که موسیقی یعنی اینسترومنتی که موسیقی اما که برای بری ارکستریک دکاتن ام جوری دکات آهنگی ارکستریک بشویه به هم حدید جو کردن کاری دەبێنەوە ئەستراتیجێکی هەبێ مامۆستا دەبێنەوە ئەستراتیجێکی بتوانێت چۆن سەرنجی هەر هەمویان ڕابکێشێ بۆ خۆی بەڵکو نەوەکو سەرنجیان هەبێ ئەلێرە تۆ ئەلێرە شتەکانی کە مامۆستا عەرزەکە ئەو لێرە مهمترە چۆن بتوانێت تەڵەبە ڕابکێشێ ئەمە ئەو شتێکە ئەرکی ئێمە یعنی ئێمە ئەو گفتوگۆیانە کە دەکەن لەو چوارچێوەدا کە ئێمە چ بکەین یعنی زۆرتر هەوڵ دەدەن مەسەڵەن هەندێک ئەزمون کە لێرە ئینسان فێر بووە پێشکەش بکاتن لەوێ گفتوگۆ بکات کە مامۆستا بلا بتوقعني شارزای کانی خوان دوباره دلی ما پیشنهادی من اوه بو بلن مکتبی بالا ناوندک وکو بلن گروپ اکساس که وکو گروپی اونلاین لرنینگ کلیوی دا آوانا رینوینی و شیوازکانی جورا جور مودا لگل ما مستقام باید کنم اما بخوام لخدمتی هم حاضرم لخدمتی هم هر وکو بلن دلخوازک یا خو بولندر بوا که هاوکاری بکم که باشتی شوی پرورده اونلاین بو منالکان پیبیتن بو منالکان شوی عندنا بو منالکان یا چون که منالش فرق نیه لیلا دا گرین ترین شت مثلا رولی ما مستاشون دگوری
یعنی گرۆڵینی ڕۆلی مامۆستا و وەکو مامۆستایەک ئێمە چۆن ئەو ڕۆڵە وانە کرد یەکم جار کە باسمان کرد ئەگەر لە بیرتان بێتن ئەمە سێگۆشەیەکم نیشاندا وانە بوو باسی ئەزمون زانیاری و لەگەڵ باسی ئەوەی کە دەڵێن ئەتیتیود ذهنیەت هەڵبێت ئەگەر ذهنیەتی ئێمە ئەوە بێت کە ئێمە دەتوانین ئەو شتە بەرەو پێش بەرین زانیاریشمان کە بێت ئەزمونشمان کە بێت دەتوانین بەرەو پێش بڕۆنە پێش وەکو مامۆستا بەڵام ذهنیەتی ئێمە ئەوە بێتن کە ئێمە لەوانەیە لەوەدا سەرکەوتو نەبین چونکە ئەمە شتێکی دەکە بۆ خۆشمان ناخۆشە کاریزمای ئێمە لەسەر مناڵ نامێنێتن ئەو کات ئێمە پیشەی خۆمان زەرەرمان لە پیشەی خۆماندەوە لەو ڕۆە ئێمە دەبێ ئەم شتە وەک دەڵێن هین بێت بە شێوەیەک پۆزیتیو هەوڵ بدەین کە چۆن ئێمە ناوەڕۆکی یعنی ناوەڕۆکی کورتەکە زۆر دێنین ناوەڕۆکی کورتەکانی خۆمان بە شێوەیەک دابهێنین کە خوڵقینەر بێت خوڵقینەری ئێمەیە کە دەتوانێتن جوانترین شت بەم تەلەبە زۆرتر بێت بە تەلەبە زۆرتر فێر بێتن ئەو خوڵقینەری بەواتایە کە ئێمە تەلەبە بەشداری خوێندن بکەین یعنی بەشداری پرۆسەی فێربوون بکەن تەنیا پێیان نەڵێن گفتگووە لەگەڵ بکەین دیالۆگیان لەگەڵ بکەین هەر وەکو ئێستا مەسەلەی ئێمە بەشێک دەڕۆین دەکەین دەکەین وانە بوو. And then from children's feedback, if they got you and if they understand you and if they've been following you, if they've been studying, teachers here should to follow and be a therapist for children's cognitive, to know how to interact and how to teach them and reach the way they're learning. This is my point of view, to be honest. Because in the online learning, the learning is collaborative. It's not just solidarity. Because in the school, in the normal school, the teacher just teach. We teach. We don't even give sometimes to the student to ask. Because here, that we know that we be sure that the students are learning, they have to participate in the learning process, and they have collaborative to take part in the learning. This is very important. So we do something that it is related to our culture and the set of our mind. We have to change our set of the mind as the teachers, because we are going to new role. As I said, it's like that you are driving with a small car, the personal car. For example, I don't the car mark because even I'm a man, but I don't like cars. So, but just imagine we are driving with the Fiat or with the Kia, with the personal, and then suddenly they give us, okay, this is the truck. You have to drive by truck because the truck is big, so it's very big, and or the train. Yes, it has the same rules and the same actually basic play rules as we have in the normal driving. But because the car is bigger, the physical and the mass of that is so, and then our space is different. So we have to integrate ourselves with the new space, with the new car, with the new size, in order to be able to drive and to integrate ourselves with the road. So now our teaching process has changed from face to face to online, where the environment is quite different. It's same that maybe 60 years ago or 50 years ago, when there was no school, or the old school, there was one school with one room. The first grade, second grade, fifth grade, they all were together, integrated together, and there was only one teacher. Before that, the people will study in the church or especially in our country, in the mosque. So then suddenly, when the new school comes, when the school building comes, people were actually very worry about the future of their children, the future of their society, because they were thinking that, whoa, our children will go to the school, they will learn this certain knowledge, they will forget their culture, they will forget their identity, they will forget maybe their religion, everything, and the culture. So especially the parents and some very conservative people. But now we see that the schools have not only changed in a bad way the society, but it has built the society. The online learning environment is a new environment, give us more opportunity, because now the second is in Edinburgh, she can
can teach students in the Erbil or in the Hope, everywhere. This is a new opportunity that was not able for us 10 years ago, 20 years ago. Therefore, we have to take this one as an opportunity, but we have to change our attitude as well. Based on that, we have to shift our way of teaching from one way to collaborative way. I don't know what Mr. Samir is thinking about, because he's, as I said, he's very experienced. So I want to. Can you say that again? I say I don't know what Samir think about that. So because our teaching role is changing from just a teacher who just giving the lecture in the classroom to a collaborative role. Because then in the online learning we have to be in the continuous dialogue with the students, because they have the same source of information that we have. The only thing that they don't know how to build the knowledge with this information. Yeah, you're 100% correct, but we have already teachers' role have been changed for a long time, and with online teaching, that is make his role as a facilitator more important than being as a lecturer. Teacher is, I believe, useless. This way of teaching is useless, and teacher must be a facilitator or a conductor. He doesn't play any music instrument, but he makes all the students play their own instruments. Yes, I do agree. Any other questions? I will ask you one other question. Are you do you want we continue, or we leave here and we continue next time? Because I guess I have a question, yes. Dr. Majid. How can we insert online games to emphasis on our skills or learning abilities with the students? Like I'm teaching them some math, and I want to do a online game or online activity. And how can I make that? I make this game. How can I insert it on the program so I have the students interactive game to do the game? And probably we have different kinds of games. They can play all together, or they can play each one aside. Yes, actually, we are. Is your program able to access these kind of games? We have actually started already to speak with some publisher, with the game publishers, and also some other publishers. In Finland, we have a center which has created with the University of Jyväskylä, which is one of the best in the Scandinavian for the education part. They have some games for maths, for the language learning, for the from kindergarten to the 5th level. So we have talked. We try to integrate some games that are very important for the teaching and the learning in the system. This is one. Okay. That when we are creating the content of the learning, for example, the content of the say maths. So as a teacher, we know some specific games that will teach them. So as we do the, for example, the PowerPoint or the using the slide presentation design with the Google, which I suggest everybody to use the Google, because Google is first, it is free, then it is secured, and second, it is third, it is very easy. And I will show you how. I don't want to use the teacher, but I will show you how to do that. So we can put the game then, and within the system, while we are teaching the student, we can show them, share with them the game. They can play the game. But the first thing that we are trying to integrate the games in the system, because then they are royal free. Then their royalty is paid, and the copyright of that is according to law. So and it is designed based on the studies age, their needs, and also based on the teaching standards what we have in the world. Okay, thank you. My pleasure. So what I'm asking, if
because the thing that we are talking about, they are very intensive. So if you like, we can continue for the next session, because I know there are many things that we have to talk about, and I prefer that we talk, we have dialogue, and we learn together, rather than just talk and show that, okay, I have done my presentation. It's not the good way. The way is the quality of learning and the quality of collaborative learning. So is it okay if we put a timetable, Doctor? Because lots of teachers ask if like we stuck with our timetable rather than just randomly say we've got a meeting today. Well, we don't want to. No, this was my fault, because 3 days I was sick. So, and today was we had, but we can do on Tuesday, Thursday, and Saturday. If we have every Tuesday, Thursday, and Saturday at 3 o'clock local time, Erbil time, which is 2 o'clock in the Germany time, and 1 o'clock in your time. So it will be, I guess, will be good. Inshallah. So next session is on Thursday or Tuesday? Tuesday. Tuesday. Yes. Okay. So 1 o'clock in real time. No, 3 o'clock in Erbil time, 2 o'clock in German time. Okay. 2 o'clock in Scotland time, or London time, in Greenwich. ما مستعفوا لسرت شهان برنامج يعني بوشيوي يا درون لسرقة بو سمارت كامبوس ديشن اما فقط امر مؤقت براك لو كامبوس بلاك بورد صار كان هذا كان بلاك بورد كاش كان يبدا انا ناخذ استيخو ما ذكر كان باشا ان شاء الله اما جمالي خوش منوسي اگر رخنا بيشنيار چون بتابتي رخناها بيت لو انا شوازي قصه كدني من شوازي گفتگوی من زور درسنا بيت زور راسنا بيت رخنا كاني خوتان بابچوكي خوتان بلند خدمتي هذا ان شاء الله مام دستت خوش بي كانت خوش بي مام استاذ زور ممنونين دستت خوش شكرا استاذ سمير اهلا وسهلا بالعملك او انا كيوتيوب سيدي ماذا كان موندونا بن يس جوركتر هم ولا لهند ولا سمارت كامبوس خو ما دابين لي جواتر كارك ان شاء الله every of you for this session. Next time we will have in our own system in the smart campus, because now they are integrating the whiteboard to the system. Therefore, we are here at the moment. But next time we'll be there. It will be nice, yeah, if you discuss with the teachers as well, because I've got plenty of questions right here from the teachers. Yes. So, yeah. Therefore, yes. Okay, thank you very much. Thank you. And great evening. That's خوش That's all. Kak Majid? Yes. I